In the beginning, there was darkness, and then, bang, giving birth to an endless expanding existence of time, space, and matter. Now see further than we've ever imagined, beyond the limits of our existence, in a place we call the universe. Each star you see twinkling in the night sky is a luminous sphere of superheated gas much larger than any planet. And each has a story to tell. A traumatic birth, a life on the edge. The universe at its most volatile and action-packed, life and death of a star. To form a star like our sun, which is 1 million miles across, it takes a clump of gas and dust 100 times the size of our solar system. These clouds start off their lives bitterly cold, with temperatures hundreds of degrees below 0 Fahrenheit. But as gravity fragments and compresses them, the heat begins to soar. Within a few 100,000 years, the cloud spins into a flattened disk. Gravity coalesces the center of the disk into a sphere, where the heat rises to a scorching 2 million degrees. This glowing system is now known as a protostar. 10 million years later, the searing hydrogen core of the fledgling star soars past 18 million degrees, and something incredible happens. The core becomes so hot it can sustain thermonuclear fusion. It's this nuclear reaction that produces the energy to power the star throughout its life, giving it a constant source of light and heat. It's self-luminous, generates its own heat. The early solar system was far more crowded than now. Where today the 4 inner planets orbit, 4.5 billion years ago were scores of smaller planets orbiting the sun. Orbits of some were drawn by gravitational force towards each other, and encounters of awesome magnitude were unavoidable. Force and heat of those collisions melted the rock, but gravity would hold the two together and then weld them into one. With each collision, the planet would grow larger. $4.5 billion years ago, in the high-performance race to become a planet, this glistening blue sphere made it to the winner's circle. But the competition was filled with chaos and violent collisions. But when the Earth was forming, rocks and boulders... After tremendous perseverance, it became a special place in the solar system to sustain oceans. In the beginning, the solar system is a swirl of gas and dust. Little by little, it clumps together, smaller chunks of material plunging into larger aggregations. They form the planets. Our sun is born. So too, the 9 planets of the solar system. This empire of the sun is like a bubble. It's called the heliosphere. Within, the sun reigns supreme. Once born, a star's life will be a constant battle. An all-out war against gravity. Unsere Galaxis, die Milchstraße. In ihrem Zentrum vermutlich ein großes schwarzes Loch, um das sich eine spiralförmige Scheibe dreht, die aus mehr als 200 Milliarden Sternen besteht. Eine stellare Masse, die um ein galaktisches Zentrum wirbelt. Einer dieser Sterne ist unsere Sonne mit ihren Planeten. Sie liegen im äußeren Drittel der Galaxis. Unser Blick auf die Milchstraße beginnt von der Erde.
Von der Erde aus blicken wir auf die Kante der Milchstraße. Erst von unten gesehen werden die Ausmaße unserer Galaxis sichtbar. 20.000 Lichtjahre stark und 100.000 Lichtjahre im Durchmesser. Eines Tages, wenn der Wasserstoff im Kern zur Neige geht, wird die Sonne ihre Farbe ändern. Sie wird leuchten wie dieser orangerote Stern. Hier sind mehrere sogenannte rote Riesen zu sehen. Ein roter Riese ist ein sterbender Stern. Nachdem der Wasserstoff im Kern verbraucht ist, bläst sich der Stern zum mehr als 100-fachen seiner Originalgröße auf und verpufft dabei Gaswolken ins All. Ein Beispiel dafür ist der Helixnebel. Hier noch weitere Beispiele. In 5 Milliarden Jahren wird unsere Sonne dieses Schicksal ereilen. Der Wasserstoff im Kern geht dem Ende zu, die innere Stabilität ist verloren, die Sonne bläht sich auf. Erst wird sie den Merkur, dann die Venus verschlucken, tief im Inneren wird sie Helium zu Kohlenstoff verschmelzen, Wolken aus Gas verpuffen ins All, unsere Sonne wird zum roten Riesen. Die Erde wird als verbrannte Schlacke überleben. Am Ende wird die Sonne ihren äußeren Mantel absprengen und ihr kollabierter Kern liegt bloß. Jetzt ist sie ein weißer Zwerg. Im Vergleich zu den Riesen und Überriesen hat unsere Sonne ein langes Leben.